Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Sialilika mwendoni wa saa 3:30 wa katatu wa matuko 13 mwai wa katatu mwaka wa 2020 na ina nyeni tawa Caroline mweni wa Muteti na nikweta Vilingi wa Mauvoo nditethanicia nina kesha rondinda ulauku nengelele uvilingi kwanzia ya meko woni waku ningwa sana mbanya ili 395 kana thivaya mutandaoni wa Facebook ni Mutongoi TV ni amwe ma Mauvoo tukumbanisye indi kwanzia ya ukuvi ala tukumbanisye ni vamwe na unena ni amovyo na movitu kano wande tukukusiwa mbungeni ya masaku ma MCA amwe maikuanwa na ange kuvetonza mani sia mbunge. Joseph Irungu kana Joey kutuiwa kuwa wa itina wa kuikithwa kuwa mutandithia Monica Kimani. Ayumbe maazimio kwenda Minista wa Witi Susan Kumicha na mwandiki mutini Kamuvyani usu Mary Muthoni maveto wiani maemeto ni wia. Na Minista wa Uimi Kitwimba ya Kimwele kumbola kumbuka kwa uwa Rift Valley Fever Indoni. Vilingi wa Mauvoo. Mauvoo kwanzia ya uliku ni kwa kusiwa unena nyamuvyu na muvitu kano wandeto mbungeni ya kaunti ya Masaku ipinda ila MCA mbungeni no me unena ni asali vote ya kuveta na kukuania amwe ma MCA nzamani si kivadhukanio sia ambunge MCA ala amete ukwata mbao maundo maudhuku wa serikali ya kaunti ya Masaku ni maveto na nge kuthamigwa ta amemba komitini si kivadhukanio. Komitini sikitha amwe meavetangwa ni Evo Boniface maeke wa Kalama na Grace Bahati wa Cheleni Matungulu kati wa Angi. Dalen Mongela no kutuelezea. Ni kwa kusiwa mwelevano wane tumbungeni ya kaunti ya Masaku kavindani Kalama MCA mambungeni umeonena ni esia yolo alivoti ya kuveta amu mama MCA asu kumba komitini sikivadhukanio si ambunge ino. Information, Madam Speaker. Madam Speaker, please guard me. I don't want to be informed. I sat with the DS in the same committee. I gave the same information. And then, Honorable Douglas. Madam Speaker, please guard me. I don't want to be informed. Information, Madam Speaker. At the mercy. Information. Just a minute, Madam Speaker. Let me just say this. Members. And please, members, let us learn to be tolerant. This is not an issue of life and death. You will still have your time. Madam Speaker. We just want you to... Kati wala makunika muno ni Evo MCA wa Kalama Boniface maeke na ula wa Cheleni Grace Bahati na la ivinda kuthila ingi methi tumaikosea uthukomi wa uvonge wa utongo ikaunti ino. In the Committee of Social Welfare and Sports, the Honorable Phoebe Koki was substituted by the Honorable Constant Mbula. The Committee of Lands and Energy, the Honorable Daniel Mwindi was substituted with the Honorable Vincent Mutie. The Committee of Devolution and Intergovernmental Relations, the Honorable Constant Mbula was substituted with the Honorable Phoebe Koke. In the Committee of Delegated Legislation, the Honorable Boniface Maeke was substituted with the Honorable Stephen Mwandi. Ni tambia jila ya kosoa vanene ni ndi kivuva MCA molote na chama chao ipo mbungeni no akaunti ya Masaku Francis Ngunga ondomwana Douglas Musyoka alama elesekana ibadhukanisia kielete ulikuwa mbungeni na ma MCA kudhama kwa kuma komitini tanziemwe ya kumonuva. We are setting a bad precedent as a house. We are going to differ, and politics, we must learn from the national politics. Month, Raila was not speaking with the sitting president. Today they are buddies. Today we are differing, and we are differing on issues. Tomorrow we may be buddies.
As you make enemies and as you make friends, choose right. Today, it's Boniface Maeke. Tomorrow, it will be somebody else. Thank you. I'm not a prophet of doom, but it is going to happen very soon. Members who are elected work through committees. When a member is discharged from committees and is left with one committee, how is he going to discharge his mandate in this house? How is that member going to discharge his mandate? You know, Madam Speaker, the wrong thing here is we cannot use the issue of committees to punish political differences. That is a bad thing. It is a bad trend. And I want to say this, members. Point of information, Madam I want Speaker. to say these members as I plead. Please, Members, I want to say this as I plead. Today, it might be you in the right books. Tomorrow, it's going to be somebody else. Honorable Please, Lunga. use the knife that you have. Point of properly. information, Madam Speaker. Some seats to Honorable Mike. And in their wisdom, we have taken those seats. But I want to plead with the majority leader and the DS. Use natural justice. We should not earn, some of us should not be in 7 committees, and we leave Mike with 1. In our wisdom, why Papati? Yes. Madam Speaker, because it is clear that I was not able to kowtow in some people's pohu, I want to say that I'm not going to kowtow, I'm not going to bow to anyone, I'm going to do my oversight role, and I'm going to be there. Yuka ivindani la kuendea na ukusiwa mwaniko kati wa ma-MCA mbungeni no akaunti ya Masako aingimo wa mahitula uvonge wa utongo inundu ulikila uthokomi wa mbunge akaunti ino maelesekana kuveto komitini zinzi ya imwe ya kumathilicha na kumakuna kivuko alamethi tumailunga muno uthokomi wa akaunti ya Masako. Daniela Mwonkela, Mutungwi TV, kumava mbungeni akaunti ya Masako. Joseph Irungu ula wisikieta kwa isitwa yingi Jowi umundi ni wati wa kwa wa itina wa kuikithwa kwithwa o waye mutandithia Monica Kimani mwaka ni wa 2018 ayumotu umusili munene wa makwani Judge Grace Nzioka nweleise kana uwani wa kuyendea kana intentional kuikutumia muiyo waina muisyo ni wangele ile kwa sakana kuvangwa kwa kiko ki kuyaino thuku kati wa Jowi na Monica na kwa ukiko ki kiyisa kuikwa kiteki vange lina musangi no kutuelesea akumia hukumu wake nzeni wa High Court kwisuo Judge Grace Nzioka ni watu utio wake kukwe mwesililo wa uwa ni Joseph Irungu na ula wisiwe mnota Jowi itina wakwithwa na kuatikania na makosa makumu wa mutandithia Monica Kimani mwakani wa 2018 valo kuetwa tawo wani kwa ngenda yake. I have ordered that the first accused person before this court being Joseph Kuria Irungu alias Joey shall suffer death as provided for the offense of murder under section 204 of the Penal Code of Kenya. And is that sentence is lawfully set aside by a court of competent jurisdiction. That is the order of the court. Misili uwa makwani nukuweta kumana na kiko kina wala waweta tawani wa imuvange mwisili lwa uota kutumikia kivungo kia kikuwenda death sentence kuena na section maneli na ana. The perpetrator did not have an opportunity to think about the consequences of his action. It was intentional. It was not a defensive act. It was not out of provocation. It was planned, it was intended, and it was executed. Utauna wangelakana uwani uota watoa iso na miadhe na vile joi wawe etota mundu muadhe na utonya kutoa isa wadha vukana criminogenic. The provision of life is the preserve of God.
and I find no room anywhere for a person to take another person's life unlawfully. In my very final conclusion, join me in listening to these wise sayings on murder. 1. In the act of murder, one person's life ends, but countless number of lives are forever impacted. Okwatamba utuo wake jaji unu weche kana mututia tawewa itegemea musini kuona kumana na kiku kyake nyenya waketa wawayo wawa mesile kana depression undumana wawa stroke. Jaji uwa kuona ni uito wake kukicha uwani. Murder leaves behind a trail of shattered dreams and broken hearts that can never be healed. Murder leaves behind a trail of shattered dreams and broken hearts that can never be healed. I have said the accused person before me is 33 years. The deceased was 28 years. The act of murder is a heinous crime that challenges the moral fabric of society and demands justice. And so it is not just a loss to the immediate family. Of course it is in the highest degree, but it's a loss to the society. Kwema modeli jo inuna kuatikania na makosa makumuwa Monica Kimani nyumbani valawa ikala musini munene wa ilovi ya Lamuria Gardens matuka 19 mwini wa kenda mwakani wangilile na 18 na vala kuena na prosecution judge uwa wecha kana vatende jo ini wawo wa iye mututia. Kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nyelina Musanya. Ayumbe mulengoni wa Azimio menda Minister Muvyani wa Uiti Mwandu Susan Nakumicha na mwandiki mutini kamuvyani Mwandu Mary Muthoni mevetange wiyani kwa kwithiwa ni maemetwe ni uthukumi maofisini mo nthini wa kikalo naandiki mama uvo matongo iwe ni ndongo ya ala anini Opio Wandai ni maweta ni maukwatamba umukoma wa matakitali na ulova ni we kwambisya uni no kana kuonania umwe kana muvya wa Uiti nukwenda mawali huku manene mautongoi na uthukumi no kana kwa kasekta ya Uiti ila yende kuomboka. Benjamin Mwaka no kutuelesea. Uiti ni muguvyu. Woni wa yumbe mangaliko ya alani ni mbungeni. Mainene ya miakoni ya mbunge kwa mwondeni makulia Minister Susan Nakumicha na PS Mary Muthoni. Mevetange ofisini kwa kuithwa maende kuanzia sekta ya Uiti. There is a serious lack of leadership in the Ministry of Health. And I would want to call upon the Minister for Health and the Principal Secretary to resign because they don't have what it takes to run this ministry. It is incompetence of the worst type for the Cabinet Secretary to keep lamenting that the National Treasury has not given her money. It is not for the doctors or Kenyans to look for money from the National Treasury. That is the work of the Cabinet Secretary. If the Health Cabinet Secretary is not able to make the National Treasury release funds for a critical ministry like hers, then she has no option but to quit, really. Ayumbeani makwatambau mukoma matakitali ulo kuambia sanstasia utukukwi omonde meweta mivango ya serikali yao yuni kulumanite na uwanyo wa mbesa mivyani ya serikali withitwe utekwati ya mavata indenzia siya wanangiko. We have seen the budget of State House is bigger than money is going to the counties. We have seen the office of the Deputy President, his resident, being renovated at a cost higher than the cost that was used to to put it up. So it is just wrong, immoral, actually immoral for what this government is doing. Can it avail money for doctors? Ni nini serikali haiwezi kuona? Walimu wanalia. Kila mtu hapa yuko kazini kwa sababu ya mwalimu. Walimu hawaangaliwi Kenya. Polisi hawaangaliwi Kenya. Ndio wale wengine wanapelekwa Haiti, sijui kutakuwaje. Lakini madaktari tunawaunga mkono kwa sababu hii Kenya lazima usukume uende mgomo
ndo serikali isikie. We believe that this government has got wrong priorities. It has got its priorities upside down. And if nothing is done urgently, the health care system is going to collapse totally. A government that talks of universal health care but cannot find money to place intern doctors is a contradiction that is worrisome. We wish to make it clear that we stand with the doctors in this strike and their demands. Katoa kindu kimwe kinene kila madaktari meenda ni kuandikwa kwa madaktari mavundisho yani interns. Kindu kila somi na ataalamu sektani ya uitimeo weta ni kitu kinene mbinu wa kuvivithia kisomo cha madaktari. Two, we must understand that internship is critical. It is a requirement, particularly for doctors, that they do it and then they get registered. So if you fail to get doctors who have graduated to do internship, you will not have doctors. Two, the feeling that internship for doctors is a training and therefore that they should not be paid, I've heard that implied, is a fallacy. Ngwatanio ya kutetea mavata madaktari kempidioni ya dhingilela kana mukomo uwiko itino mbenayo monza ila manane nkanite ya unenanya kutwai wakati wo na movia witi kulea kusia matunda na azimio yenda President William Ruto alikilela kati no kana kumanda usungio yulwa muvwa no. This is a matter that should actually sit at the president's desk because the buck stops with him. If our doctors are not able to work, if our hospitals are not going to be manned, if the emergency situations that are going to happen from midnight today are not going to be handled, it means that the lives of Kenyans are at risk. This is a crisis, and my thinking is that the president should actually take responsibility and deal with this matter if his cabinet secretary is not able to do so. Vilingi wa Mauvoo kumapamusini wa Ilovi nito Benjamin Mwakam. Tuisonga nambe Minister Muvyani wa uimi na uwithia wa Indo kauntini ya Kitui Dr. Stephen Mbaya kimweleni wombula kana kwina uwa Rift Valley fever kati wamba Indo na no kwambisia kunenga nenzanzo kusia uwa usu kimweleni wa kule ene kuna alivoti mauvisi ni uimi yelamo na Indo siosi na mawona ni omato mailea vala ene na mo madhudhu wa kuende ya na uimi wa Indo vamwena kusuvia ngedhayo. Onesmus Chalo no kutuelesea. Minister Muvyani wa uimi na uwithia wa Indo serikalini ya kaunti ya Kitui Dr. Stephen Mbaya kimweleni ni wamweta kana wavisi wake no kwenda na kuthiuka kila kona va kauntini ya Kitui kuthoima isila Indo inakwatwa ni wa Rift Valley fever no kana kunenga nzanza ya kusia wosu ene ndime kulo kwa semata mema ametokela maona Indo siosi na mawona nyuma takueleka na ngutabia aimi maindo mangombe na mbui ni twende no suba Kitui kyonze no wambui na marunga na twende kitwa civilians kana tubanie kweka nzanzo ya mbui na marunga ngalikwila sina mathina na ninotanu mingi kumutabe pia katika ministry ya national government ya agriculture na livestock PS wa livestock mweke wana waziri wake ni mana tunenge 50,000 doses za Rift Valley fever ila tunaye makweni to launch fertilizer kwa vaccine hizo tuko kwa twende na bantu ile na mass vaccination ya ng'ombe against Rift Valley fever. Inge Menison wa kule enende kukumbatile wemi wa Indo ebwata kana wethi ito yekanesa mono fa kauntini ya Kitui eto mukulia aidi maindo mono wo wilie wo kwata mbui to wona mbui sina dalili sitesi ya kawaida mwikakilie mtu tabi kena mofza ma either ni assistants kuanze kwa veteran officers mekatito kilia either no kuona Indo sina dalili te ya kawaida kaide to ate dhanisia nzanzo uidya wa Indo ni especially mbui ukatumia dinani mbui na ngoko nundu wa mino kwa dambu ya kwa sokoni niwe nuka na ngilitano wa kwa dambu isi yako itatu wa sokoni niwe vyakana visi ito ile binambu isi ya nambeyazi nambu isi ito ando ni masiendete
ko tulikiwe thiani wa indo wa mbui ithe kila musi kena wina mbui Uneni wa minister unwa kwa utombau nendongo ya mwika kuma kitu ichodhiloni wa suva kauntini ya kitu Dr. Vincent Munyoki vala wakule ahemi kukumbatilia nema pamoja na kusovya leulama na kwa tiembuani ngetu kusovya miunda yetu ingu mudhuthia baitu tulisioke ingi mani ingi tuwasei advantage ya mbueni ni tuambiyo kwata tusioke miundani na tusovya leula tunawo tusovya kila kinini tunacho tulikanekana tie vinda ya kutaliuno na kudispose tulilikana miaka ibetete miaka mbetu ne kutunwanie kutena liu kutena mbua no yune vinda ya kustole wito ne vinda ya kukwatilila keke nini tukwatie ndile vote Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo Musaisa mwanzo namba kwa saudhumo monini nenda kwa sawoni ngalikoni ya Facebook ya Tonako Oil Zindi anenete kwani yake Joey akasekana Joey ni maisha tu, life sentence is normal, utapata marafiki wengine uko jela na hindi woni usu wake Tanako ni wapamba kututwa ndini wodhumo witu nitusiokethetie na nduka adivasa. Mundu losa kuwa yembe timwini mundu awiyane ona wa munenga yembe yeba manyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wese nesa kana umanthi ndu ichenga maundu mesi te kweta na nonginya mundu akaliuka na evinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbundi asia mundu na nimubundi asiata mostly nyando alangwata amakiuya withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lotena utena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mubundi sia kuma mundu naketha hena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kuitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwa ni wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku niwambia otu mangomboka be kwata yuyu twebuti bonenge nonie uyosu inyako ndete nagwo no uya museo kwanienda kikomba ainga uomboka kuma spinach ilobi maluga la matemange ngoko ngasue yana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange nimeba tumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na nduketikile kutulia ngoni ando niwe wisi vala umete na kula wendete Komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea ne wea kila wakana kwambe ya saa 12 na dakika 40 va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba no withuki cia Mutongo FM wivala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke Mutongo FM ngwatanio ya mukamba Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Nitwasokethia musia isia mwendo nikenda tusonge na mbena nina udhocha
mwene kivila wa ngwatanio ya atandithia sokoni wa tala maikonga vamwe na ofisa munene ulaungamite uthukumi wa kaunti ya Masakuku ya Matungulu Cosmas Ngula ni mwenda enendi kutethesia kumilia alamethitwe maitwa cia siko cia ungei wa indo ndoani no kana mekiwe mokoni mami yao kumana no kuongeleka kwa ungei wa indo isioni kivathukanio kauntini kana Matungulu kauntini ya Masaku ameweta kana indo mbingi cia ungei sithitwe yetwe sokoni wa tala mavinda kwa mavinda wonanio waka na ingei iyuma kwasa boni mutisia ena Mauvoo kumona na wangeleku ungei wa indo mboina malunga wa mwana ng'ombe nendine makulu matethenisia kumila la methutu maitwa siku ininde no icio cia Matungulu Cosmas Masesi kana ve welu munene nende makaweta ila maondo ya manda icio ni cia ndwane vate kuvindisa kana kuvitha nzangili cia vithukia na kuya enendi ni twithitwe na ungei mwingi muno ba utoine kwanza isia westward ina tala what some of it some part of it hune kula mwene na tutethese na information ndo sindu isi oza sieta wa sokoni obitu kana ikoyo ana ithenzo itewo ko ithenzioni ne kula mwene twende utethesia serikali itu na manenga information ando alama utoya kenda withe nitwa minanana wangawayo ngei waindo ndino wakisio kitu cha Matungulu ta sub county mwene kivila ngwatanio atandithia kuyatala maikonga ona kiweta no nginya muvea kusuvya nyamu cia kithekane na witho isuvya enendi kwitho ingi maenende maite mali yo na indo cio kulikana na musia kithekane na kwenda na utalanya wasio ila maite mali yo kumatethia kwitotala kwino ngei mwingi muno wa mboi ng'ombe malondu ona kwina namusi kwa ya indo situ sote kulia serikali nikenda esisi ondosu with soko witu niweke wa security asikali makoka nundu wa ungei na ende andu ma wildlife kwa ndaya surrounding area kwina mbiti na mbiti isu ni kwete ya malondu mundu ya muka kwacha ogite ute londu akethia niwe ni mbiti so andu ma wildlife timukulia nikenda musisi na muila sie kuzi kwete ya indo situ nikenda tuikethe na hasara kuendea ila tuende na kwitha evinda yitu yende na uvinduka na jeja ilu ukoni ungei wa indo maikonga wetakana vyana kingela matethiro na ndo wakwe kana methiro maitembe icio ni cia ndwani na nawo methiro maisikiwa kana kwililwa muno kungei indo cia enendi na sisia muno kwina idleness kwina anake mailie mana mate kwenda kutethia wea nundu mavinda maingi andu ala tukwata ni mwana anake anini ala mekwitha moyite indo makaete sokoni watala otauno kana kwa ile mwithulu kama atandithia ni makulu metho maikwatiana na kusuvya malama nangetoni serikali ya kaunti ya Masaku na ngikwenda na kuiva maundu makoti no ngana usesei welu ndini wa kiwanza kila makune maundu mautandithia kana mathoya sindo cio chambe ni manithia mwene ndikana no thuku kumalu kota ibite ketha ni ng'ombe ni ayana mboi malondu ni shilingi 300 na tuiva cashless kwa mwene ndiwo ndola waka sokoni witha wisiku malu kabana wakwatu wabanza ni atia na in case wakwata tena receipt then sheria ni kwa mwana wayo kwa utitate na vina tuongeleke na ndo cha serikali itu ya Masaku na sasa cha Matungulu kaenda withilo na governor kumuthu kumakwake kwitha kwila isi so long as na finances nditunga muvea munene nundu soko witu nwende nesa taumisio kayo kwa serikali witu wa county ula utongone wa mheshimiwa wa bina timu ya nitukwenda shedi nitukwenda sio situ sikiwe miomo na ndio kwenda kia obe bandu bana silaki wo na maundu acio ndeni wa no atwikie so titunga muvea munene nyata chairman nitunga muvea munene kondwa kwika kiu na nibethitwa katabia kasi ndu cia sobwa omwene ndio waba muyoka muyoya sindu kondio mukula kwanda yete so sindu itina so sieto na kia cha isla bandu batese la kiu ni sio sie kwa mama nende uni sio tumika na ende mwina bandu bae bitha in case okwetha mbua kana sio yingi mwana bandu baota mundi kaunti ya Masaku talanye ni toboni mutisia Tuisonga nambe musomi na mutaalamu wa maundu mautongo Dr. Morris Wambua ainena umbanoni umwe wa mwaitu ula waende ya sokoni wa chumwani kibwezi ta umeloni wa sua ni wenda serikali atongo inaene yanda kivathukanio kuka vamwe kwikia mitalatala ya kwailia na kuthandha nja mathayo masia na nini cia A2 kwikithia ni makwata kisomo na kwailia mawithu lulukoma mwaitu kukwata uiti na kuthiumwia sivitalini Morris ni waumia ukayo wake yulu wa undu kisomo cha kana keli tukitethitwe kiyoso na uito aitola muti serikali ya kaunti ya Makueni kwisila muvyani wa uiti na wima wamwe kwa kwema kwikia mivango mithianu ya kuthiumwithia mwaitu ayaseta methitwe maikwata ngalama evindane yeu Kennedy Mulinge nukutwelesea
Wewe bikapo panyingo mother's part. Ila cha give tikicha I mother's part. Ambao tuko watu gani ya wewe the mother's part. Nikadi usheki. Na mwewe tatu kwa mpa ibeti no bongo. Ela dibungi leo silete kwa wale nasi aisha give it. Sie poni wote kwa makuti kwa leo silo cha iglasio. Ndio kwa mpa ibeti. Na on top of the complications you want to wait on ambulance ya kutoa kambu kana magendo ambako iba teweta ukwenda na kuka takona hapana yule teo la kindu chuchu nyenye lele wambe niko ni cheru ni mama wa level ya ane muruga kale kuzinyo kala mukia mutero ni betia level hii tuwenenge kuti tete chango kuti consider kanati hospitali sito tafadhali ina kada medical check up medical ila elite nengine isu tibu kasu lakini watu wake lakini tujonda tokuwa ambulance wataenda wale tokuwa bayingwa na ndiye na kulia neki kila ambulance tuka kweba nengwa I go to public participation na rumba kwa ni masa ambulance hivi ali tiangai ni uchewa bayingwa mundu amakuwa nukulu akaanza no I baba through public participation no baba na yetekala for those kind of enforcement it is kutwanda rotuki ndio itonja nende toma tete. Serikali ya Mombasa kuisila muvyani wa mawithuluko ivanite kwambisya walanyo wake la nomba kuivia silingi mana 5 sia ukolania wake ko tanzia imwe ya kusuvia mawithuluko. Munini wa gavana kaunti Nesu Francis Doya nukuwetakana ni makwatanite na ngwatanio ya mivya ya kimbene na tandithia kuikithia kana ni meanisya ki na maikwatya ya kukutana na kunyai kwa sindu sia muvila kana plastics. Uwo kakavindani kala wa kwatya na mivya ya kimbene nema EPR na serikali ya kaunti ya Mombasa kutoa hisia unenania wanzia ile meutumia kwa ili ya mawithuluko. Angelina Museno kutuelezea. Kuyanana na munini wa gavana va kaunti ya Mombasa Francis Doya nekana muvango uwa kila nyumba kuivia silingi mana 5 kila mwezi ya ukolanya waki koni wa vitu kidhisyo ni county assembly vala kambuni wa kunyai cha kiwo na kuthenikia maundu ma sewage Mowasco wa vitu kidhisyo kwithiwa na iwo kongamia ISSO. County assembly hiyo pia ilipitisha amri kisema kwamba 200 kuchukuliwa taka nyumbani Urongo haiwezekani. 200 ni pesa kidogo mno kuchukua taka. So wakapendekeza na wakapropose na wakapitisha kule assembly ni 500 kwa nyumba kwa mwezi. Hii hatujaanza. So ndo nilikuwa nimesema hapa kwamba kuna dada amesema in Rwanda in many other countries wanatumia njia ya nini ya utilities. They could use either power or electricity to collect. Tulijaribu kwenda electricity, wananchi wakakataa. Wakasema sababu ya power huwa ziko erratic, tuweza kuletwa mabili ya ajabu. Wakasema why don't you use Mowasco yenu ambao mko nayo. So we have already given Mowasco the mandate tayari ya kucollect hiyo pesa. So I believe wanajipanga within a short while. Ukwetakana ni makukwatiania na kampuni kivathukanyo na mevea ya kimbene kuigithia kana kavindani ka ukolonyo wa kikoki ni vethiwa na mawalanyo memwanya makuvatha kiko na sindu ile ingi itonya usaivwa ingi tanzia imwe ya kusuvia mawithuluko na kuukitana na kunyaichwa kwa sindu sia plastic. The responsibility of collecting waste in this city is costly. Jukumu la kubeba taka si shilingi 2. Ni gharama kubwa, maana unahitaji malori, unahitaji wafanyaji kazi na hizo vitu zote. So our long-term objective is to work around the larger issue of segregation of waste at source. Tukitatua hii, tukiweza kuwahamasisha watu wetu waone umuhimu wa kusegregate waste at source, tutapunguza kiwango kikubwa cha taka ambacho kinakuwa generated na kubebwa kila asubuhi kupelekwa makirungu. Maana kikubwa kinakuwa recycle. Toya no kwetakana mosi etambe yita county ni kwithiwa maundu mokolenya wa takataka ni uthukumi wa serikali nene na ila si county awatakana serikali nene ni yethitwe yikusia kuyatiania na ki. Swala la zima la taka, it's a devolved function. So obviously the national government is not in a hurry to push on an issue that is purely within the mandate of the county. And the more reason why this issue is delaying. So as counties, we are going to take responsibility. Tutachukua jukumu.
Hatutangoja serikali kuu, manake tunajua swala la taka limeachiwa counties, so sisi tutachukua jukumu. And this is how we are going to take responsibility over this matter. Mombasa, we have agreed we are going to domesticate hii sheria, hii PR, hii regulation. Tutaenda kuitia katika sheria yetu hapa so that it take effect. Hatutangoja. Kwa sababu tunavyozidi kungoja, mazingira ndio yanavyozidi kuchafuka, plastiki inazidi kuongezeka, athari kubwa kwa mazingira inazidi kuonekana. Uoka kavinani kala makwatiania na mevia ya kiimbene nema na ene yanda kivothuko nyomondoni makusuvia mawithi ululuko vala madhana kukwatiania kuikithikana ni masuvia mawithi ululuko. We also need to start thinking about the reduction of the waste that we put in the environment, and that involves also the design of the products that we put up. That means we have to make sure that we design them in a way that they are more reusable and recyclable, but also reduce the amount that we produce, especially if it's not necessary or if it's problematic. So we are calling on the private sector, the manufacturers, the producers, and also other stakeholders who are working with the county governments, but also with the private sector itself, to actually do their part and play their part in making sure that EPR is actualized and the implementation is successful. We know that we have a long way to go, but if we all play our role, then I think we're going to make the steps that are needed to achieve a cleaner environment. And I'm glad to Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti na Mombasa ni tawa Angelina Mose. Tuisongana mbe enendimbe wa mana Elina alamekala na madhina ma kutembea kuona ovamwena kutambia kuma kauntini ya Masako na nzani matedhe kana mitambo ye mwana ya kumatedhe siandhini wa mikalileyo. Ngwata niyote ya kisirikali ya Hope Mobility Kenya yingwata niona movia wa Caleb Mule Foundation makwata nite kunenga na hivila siya wheelchairs ndata siya utembea na miwani kwa ando alamethi itwe maina maamuno tanzia imwe ya kumovo siya kuma madhinani alamesila mbunge wa kiliombunge cha Masako Caleb Mule aine na ivindani uniwasya kana ena muvango wa utedhe siya andu onde alamekala na madhina mama mudha ikononi sionde. They've come together nimo kieba mwe nikenda matedhesie andu ala mena ulemavu wa mamutha makwate wheelchairs iyo no mundi isesoyu nimanenganie 200 pieces sia wheelchair crutches na walkers kwa beneficiaries nitumene ba yati na maende na assemble wheelchairs hivi nenganiwe ni wheelchairs si ke osobe bwa baba kuyana na kithimo cha mundu ugesaithe ya mundu athimwa yani ya wheelchair ne ya kenesa ugesaithe ndene wa wheelchair nene ikenda ugesaithe no ikumumisia kana ikongelela ulemavu wake mwezi wheelchair mundu anewa itamuyani niongela ulemavu wake lakini umundi medhimi wa baba mundu akanewa wheelchair ila imuyani exactly. Michael Panther is coming in May. Alange meitha matana akwata in May netuumbania nikenda na mamoke makwate chao wheelchair zisu matetheke nikenda we say they are able to move. This work takes a lot of time. You can see one of these specialized wheelchairs can even take 2 to 3 hours to fit for children with CP. So it's slow. It's a slow process. We have to be patient, but our hope is we'll reach as many people as possible. It's not possible to do it in 1-2 days. That's why we have this partnership. That we've done it this time, we'll do it again, and the intention is to cover the whole of Machakos constituency and even the county, and also to go to other counties in Kenya. Muyumbe wa kitui cha kati makali mulu ni wailesia tavena kuitungililwa kuingi kwa udhukumi kati wa silikali nene na ilasia kaunti na ula utumite vethi wana muvuvu wanu ula wailite kuidhi wa aidhukuma uyamuna makali ni wasia ki ni choki tumite kuminukililwa kwa silanga ya Kalundu ila yikilioni mbunge chake kuemela. One of the things you need to be very clear on, Honorable Speaker, is to make sure that these important authorities in this country, we must provide resources for them so that other than just paying salaries, they go to that extra mile to ensure that development is also implemented in this country through them. Some of them play very key roles, Honorable Speaker,
For example, those ones in the water authorities. Water is a major problem in our ASO and semi-ASO areas in this country. And if those authorities were effective, if they were efficient, they would have done a lot in sorting out that matter. One of the reasons why I'm supporting this bill would be to have a structure, a financial framework to make sure that they are adequately funded. The other matter which is critical, Honorable Speaker, and which keeps on coming up every time we see it, is the issue of duplication of roles, Honorable Speaker. Honorable Speaker, you realize that some of the work they are doing, duplication is at 2 levels. There is duplication at the national level, and there is duplication at the county level. Honorable Speaker, some of the functions being performed by these local, regional authorities, Honorable Speaker, you realize there is duplication. There is a lot of, you take one and another one, you find that they are doing almost the same thing, and it's like where one stops, it's not very clear, one stops, another one starts. So you find there is overlap. One of the dams we have in my constituency is called Kalundu Dam. Kalundu Dam was done by the National Water and Harvesting Authority, but after completing the implementation, Honorable Speaker, there wasn't that proper handing over from that dam to Atanadi, which is now the local authority covering our area. So because of that lack of proper handing over, you find that that dam currently is not serving the purpose you were supposed to be serving, Honorable Speaker. Mukawa munini wa Musumbi Pastor Dorcas Gachagua ni wathingilila kana ndeisa ulelia musu wa kauni wako kitana na unywi wa nzovi nda wasia kumila na ilambatane katikati wa Muika. Anene andeto yiku ya Kamuruti kaunti ni Laikipia ile ikomanite na tongo imama kanisa imakule methe mustali ni wambe kumutethesia kuitana kana kakavisi kalake kumbili itwenu unywi muthuku na ulotumite mathayo maingi ma ene ndima. This is the message we are sending. We have not. And one of the things we are supposed to do is to do that as you do your good works. This Jesus prayed for us. But kama mtu anafanya biashara ambaye inaua watoto wetu, we are saying no. Our children are not going to die anymore. And we are standing on this exalted altar. And I'm saying no. No to the death of our children. Our male child must live to testify of God's goodness in the land of the living. We have no problem with their business, but the business that kills people, that is not business. It is murder. And anyone who murders people, what does the law say? They should be behind bars. And the church must start to speak. Jesus did not leave a cowardly church. And we are going to protect our children. It is wrong. It is evil. It is wicked that we would sit down and watch people cook poison. Merchants of death. We watch them and they kill everyone. And we know anywhere you find death, we are told Satan comes to steal, to kill, and to destroy. Tuiminukilelia Vilingi wa Mauvoo amwema makundi makukitia kisia mbaini ni vake na meweta ni meudhikotini kumusikata minista Muvyani wa usesi wandi ni Profesa Kithure Kindiki kwa kuendea kuvini ya mbaini ni kuisila meo ya kuivadhula ilame umanda maudhuku mimavata ama silikali ikundi ya Nubian Rights Forum yiweta ndini wa molo tomo wa silikali wandi visi ya kukwata mavalua mavata taivande mbaini ni ya Nubi ilasimika kuivava kuvisilingi ngilile no kana kuitikilwa kuikonia na iseso ya kukwata vande kuisiani wana ndivi ila enende alama ambaye inge mekuivia. Furthermore, communities subjected to the vetting process will now be forced to pay an additional 500 shillings fee for documents verification, that is the birth certificates, leading to further marginalization of already vulnerable communities. We urge the government to reverse costs, remove the charges, and keep the cost of acquiring vital and mandatory nationality documents such as IDs or birth certificates free or minimal to ensure all Kenyans can afford and easily access these documents. Kitambulisho ilikuwa hailipiwi, sasa inalipiwa shilingi 300 kila Mkenya.
Kwa nini Kithure Kindiki anaweka Wakenya wote wanalipa 300 paka Munubi, alafu Munubi analipa extra 500 at ya verification ya birth certificate? Hiyo ni ukandamizaji ya hali ya juu. Mimi nauliza Kithure Kindiki na Rais Ruto, na muheshimu na nimempigia kura, lakini nimewambia mutaendelea kukandamiza makabila madogo madogo paka lini? Ya pili, Kithure Kindiki ajitayarishe, mimi na yeye tutakutana kotini. Hii 550 ameongezea Munubi, atakwenda kudefine mbele ya court ya sheria. Saa 4:15 na usuni muthia wa Vilingi wa Mauvoo nyenita wa Caroline mweni wa Muteti nina muvia kwa kumuseisa mwendoni kwithwa wainde na utambanya na itu nthini wa Vilingi wa Mauvoo nethe wanditethania na Kesha Rondinda ula wonengelelia u Vilingi kwanzia ya meko na twi kwendea utuko wa kwaila.